Hello everyone, I'm Mrs. Prasana Sri from Bhimavaram, Andhra Pradesh, and as a fashion designer from IFS. సో యాజ్ ఏ డిజైనర్ నేను ఫస్ట్ నుంచి ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ని అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి నేను ఇప్పుడు అక్కడ బొటీక్ పెట్టడానికి కారణం ఇక్కడ కొంచెం వెస్టర్న్ యాక్చువల్లీ సిటీస్లో ఎక్కువ వెస్టర్న్ నడుస్తుంది. లైక్ బిగ్ సిటీస్ లైక్ హైదరాబాద్ ఇవన్నీ వీటిలో ఎక్కువ వెస్టర్న్ నడుస్తుంది. అండ్ భీమవరం సైడ్ వెస్టర్న్ అనేది జస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. సో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ వెస్టర్న్ని అందుకోవడం అంటే కొంచెం ఆలోచిస్తారు. లైక్ ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయేమో ఫ్యాబ్రిక్స్, కానీ ఏదైనా తీసుకోవాలన్నా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయేమో, అవుట్ఫిట్స్ కొనాలన్నా అని చెప్పి. సో అకార్డింగ్ టు దాట్ కల్చర్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఇండో వెస్టర్న్ కల్చర్ని అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి విత్ లో ఎక్స్పెన్స్. వాళ్ళు తక్కువ కాస్ట్తో అక్కడ నేను డిజైన్ చేసిన డ్రెస్సెస్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు వేసుకునేలాగా, ఎవ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఎవ్రీ ఉమెన్ కానివ్వండి, లైక్ వెస్టర్న్ బ్లౌజెస్ కూడా ఆడ్గా కనిపించకుండా వాళ్ళకి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు, వాళ్ళకి సూట్ అయ్యేటట్టు నేను డిజైన్ చేసి ఎవ్రీ వన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మేము ఇది వేసుకోలేకపోతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ లేకుండా అందరూ అంటే లో నుంచి హై వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తగ్గ రేంజ్లో వాళ్ళు పిక్ చేసుకునేలాగా నా బొటీక్లో కలెక్షన్ ఉండాలని చెప్పి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ షోకేసింగ్ చేస్తున్నాను. ఆ షోకేసింగ్లో కూడా నేను తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇండో వెస్టర్న్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ ఇండో వెస్టర్న్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా నా కలెక్షన్ని ఇప్పుడు షోకేస్ చేసి దీని ద్వారా అక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలని నా ఎయిమ్.
outstanding designer here. First, we would like to ask you, how did you get this idea for Mystic Feathers? Please address all of us here tonight. Good evening, everyone. I am Prasana from IFS and I am from Bhimavaram. Actually, I am here to present my boutique collection. That is Kavisha's Designs, my boutique name was. And these are completely saleable garments. I have chosen this theme because I have inspired from birds. Actually, bird resembles some, I think so, I'm feeling that bird will resembles like independence of women. So I have chosen this theme. Thank you so much. Thank you so much for IFS for giving this much opportunity on the stage.